Good morning to all. Thank you for joining. Welcome to the two-day international webinar on Purview of Applied Psychology conducted by Department of Psychology. This is the third session. We will start now. Without any further delays, I would like to call Dr. Pratibha S. Nair, HOD, Department of Psychology, Mahatma Gandhi College, to welcome Dr. Rahul VR. Good morning, one and all. The key speaker for today, Rahul sir. My colleagues, teachers, students, participants, a warm welcome to everybody. Actually, I'm very happy. Maybe somebody is unmute. Can you mute? So there is some echo sound coming. Can you mute yourself? Yeah, thank you. So I'm actually very happy to be welcoming Rahul sir. Rahul sir happens to be Gerard sir's classmate, but now he is also part of the teachers who associate the department regularly. Rahul sir has been to our department even before. When I tell about all his qualifications, you will think he's a very great person. So maybe he's going, how do we deal with him? Though he has a lot of qualifications, I vouch that he's a very down-to-earth person. The last time he was in the department, he was teaching students how to be down-to-earth also. He is down-to-earth and he will teach you how to be down-to-earth. And as psychologists, how to use your knowledge for the benefit of others in a very down-to-earth manner in your daily life, how you can help others. So it was a very wonderful session he took before. I remember that very well. Rahul sir, he's an MA, and MBA, and he happens to be the HOD of Department of Educational Psychology, Government College of Teacher Education at Thaikad, right? He is also the Board of Studies member at Calicut University. He is the Executive Director Board member of State Institute of Educational Management and Training. He's a faculty of IMG Kerala. He is a faculty of the Academic Staff College, Calicut. He is a textbook editorial board member of SCRT. He is an editorial board member of GCTE Journal. He is an accreditation board member of National Council of Teacher Education. He also happens to be the counselor in Genamai Police. And that's a very interesting topic. Maybe he'll tell us a little about that too. And he also happens to be the selection committee a member of the various academic boards. So I'm very happy to welcome you, sir, to speak to us today and enlighten us. Welcome, sir. Thank you, Pratibha teacher, for the nice words. And it's a pleasure to meet all the MG College family in a Google platform. I express my sincere gratitude and pleasure to the all department members and Dr. Ambali teacher, who is the principal of MG College, and especially Pratibha teacher, head of the department, psychology. She always with a smiling face, always transmits some positive energy when we converse, when we message it. Yes. And Shubha teacher, Anish sir, and my dearest Jayaraj, 20 കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം സഹോദരന്മാരാണോ കൂട്ടുകാരന്മാരാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ആത്മബന്ധം. And all the participants from MG College, Department of Psychology, and other colleges, IQAC students. ഇന്ന് എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള. സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's an applied branch of psychology that you all know.
not popular. Not popular in India. But it is the need of the hour. That is today the education system is very education system need very urgent intervention. Adolescents and youth need urgent intervention in their academics. I'll show you some slides. I'll present you one slide. Scope of educational psychology. ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള ഒരു പീരീഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഷൻ മനസ്സിലായേക്കും. മറ്റെല്ലാ അപ്ലൈഡ് ബ്രാഞ്ചുകളും പലപ്പോഴും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ്, എക്സ്പെർട്ടൈസ് വളരെ വേണ്ടതാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലും എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണം, എന്നാലും വളരെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ഇടപെടേണ്ട ഒരു വിഷയം. ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിക്ക് അത്ര പോപ്പുലാരിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷേ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ഫിൻലാൻഡ്, ജർമ്മനി, അതർ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ്, USA, education psychology is the part and parcel of the system. Education psychology is a part and parcel of the society. Education psychology is a part and parcel of the schooling. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല. വൈ? എന്തുകൊണ്ട്? ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയം. അതിനുശേഷം ആ സ്കോപ്പിലേക്ക് പോയെങ്കിലേ അതൊരു ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അത് കൃത്യമായ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ. അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1970-കളിലേക്ക് പോകണം, 1970s. അതിനൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ആ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. 1970-കളിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ education was not a compulsory one. It is only for the selected people. 80-കളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ ഒന്നും കൂടി അത് ഡെവലപ്പായി, ഒന്നും കൂടി അത് ഫ്ലറിഷായി, ഒന്നും കൂടി ദാറ്റ് പെർക്കുലേറ്റഡ് ടു ദി സൊസൈറ്റി. ഒരു 90-കളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ again it started percolating, and around 50%, 60% of the Indian population ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ജയരാജും ഞാനും ഒക്കെ 90s 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞത്. അന്ന് കേരളത്തിലെ വിജയ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 40%. I mean 100 students are appearing for the SLC examination, only 40 cross the boundary and 60 down. That 60 will choose some vocation like cycle repairing, workshop, anything. Only that 40 will continue their studies. That was the situation during the 90s. Then situation changed. The universalization of education. Universalization of education. Everybody is getting education. Everybody is getting opportunity to learn. That situation arose during the 2000 era. That is a condition. അപ്പോൾ 70-കളിലും 80-കളിലും എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറവായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേരൻസ് their children.
എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത പേരൻസിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത മക്കൾ അവർക്ക് അവസരമില്ല. 2000 ആയപ്പോ ഭയങ്കരമായ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വളരെ 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 ഡിമാൻഡുകൾ വന്നു. ഈ ഡിമാൻഡുകൾ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ 80% 90% വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഓട്ടോമാറ്റിക് that is obvious. When traffic is high, the accidents, the problems will be also high. അങ്ങനെ ട്രാഫിക് കൂടി, എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഭയങ്കരമായ ട്രാഫിക് കൂടിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോലും അത്തരം ട്രാഫിക് ഇഷ്യൂനെ, അത്തരം എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോബ്ലംസിനെ there is nobody to address. ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ ഇപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അത്യാവശ്യം PG സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിഷ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് B.Ed and M.Ed. They are dealing with such issues, but no specialized expertise in this area. If we consider the departments of psychology, no such specialized branch, I don't know, I am not aware. No such specialized department is not available in Kerala. So that is the main issue. But traffic കൂടി, ഡിമാൻഡ് കൂടി, പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. If I think about my last 20 years experience, being a specialist in educational psychology, demand ഭയങ്കര. എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈമുകൾ, സൺഡേ സാറ്റർഡേ ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ I am dedicated to these issues, free of service, no remuneration, nothing. പലപ്പോഴും മക്കളോടും കുട്ടികളോടും ഇരുന്ന് സമയം കളയണം, ഭാര്യയോടും വീട്ടിലിരുന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചില രക്ഷകർത്താക്കളുടെ വിളി സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ മകന് ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ലേണിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അവന് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 10-15, എസ്പെഷ്യലി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി വളരെ ആഴത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സമയം പലപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കും. കാര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഒരു 2010 ശേഷം, എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ 2018, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക്. That also created so many issues. So many addiction factors are now. Digital. അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലേക്ക് അത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ്, ഹൗ ടു വാട്ട് ആർ ദ റിക്കവറി മെത്തേഡ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ അഡീഷണൽ ടോപ്പിക് ആയിട്ട്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും MG കോളേജ് അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു സെമിനാറിന് സ്കോപ്പുള്ള സാധനമാണ് ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷൻ. അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ വരുന്നില്ല. എന്നാൽ അതും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വൈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സ്ലൈഡുകൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകം മൊത്തം എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം, എല്ലാവർക്കും യൂണിവേഴ്സൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എല്ലാവർക്കും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ്, ക്രീഡ്, എനിത്തിങ്, everybody is getting chance, free and compulsory education for all. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സൈഡില് ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം തകരാറ്. സപ്ലൈ ഉണ്ട്, പക്ഷെ റിസീവിങ് എൻഡിലുള്ള നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ഇതിനെ കാണും. ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഒരു വെറും കൗൺസിലർ മോശമെന്നല്ല, ഒരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഐ എം നോട്ട് ട്രൈങ് ടു കൺവേർജ്. ആ കൗൺസിലറിന് apart from counseling, there is a wide chance and scope. അതിലേക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു ഇനിയുള്ള കുറച്ച് സമയം അതിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. What are the focus areas?
What are the focus areas of educational psychology? Is there any focus area? Focus areas of educational psychology. Educational psychology looda kadanu poguna oral compulsory ആയി he or she will deal with the individual differences. ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിലുണ്ട്, നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. സൈക്കോളജി ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ്, സൈക്കോളജി ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ പർവ്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി the main meaning is to deal with the differences. Every individual is unique, their needs are different, their attitudes are different, their capabilities and abilities are different, but it should come under a one roof. There you need an expert intervention. That is the first and foremost focus area of education psychology, to deal with the differences. Second is learning, theories of learning that you all know. I'm not trying to explain that theories and all, behavioristic theory, humanistic theory, gestalt theory, constructivist theory. There is so many theories from Skinner to Vygotsky. There is so many theories. So learning theories, the application of learning theories in the field of education, that is the second major focus area of educational psychology. Learning theories, how learning occurs, what are the effective methods for learning, that are the second major focus area of education psychology. And how learning process occurs. Is it verbal? Is it collaborative? Is it blended? Is it blended learning? Is the new one of the innovative method of learning. Is it applicable? Where it is applicable? To whom it is applicable? Blended learning, cooperative learning, collaborative learning. There are so many processes. If you refer, നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മാസ്ഡ് ലേണിംഗ്, സ്പേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകളിലേക്ക് വന്നു. ആ application of these process in the field of education psychology for the betterment of the society, right? Cognitive process, ഭൗതികപരമായ പ്രവർത്തനം, like memory, imagination, reasoning, judgment, how to foster these capacities, that one education psychologist should think about. By fostering these cognitive capacities, we can get more products, we can get more outputs from the society. Growth and development, from the prenatal area to the tomb, അല്ലെങ്കിൽ womb to tomb എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരു സാധനം. What are the specialities? ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന പിയാഷയുടെ പിയാഷെ എന്നുള്ള പേരാണ്. ഇൻഫൻസി മുതൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട്, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ മറ്റോ ഇരുന്നിട്ട് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ, ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് തിയറി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ആ കുട്ടിയിലെ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിളും ബിഹേവിയർ പാർട്ടിക്കിളും ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. റിവേഴ്സിബിലിറ്റി, അങ്ങനെ വിവിധ കഴിവുകൾ, ആനിമിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും വലിയ ഒരു തിങ്കിങ്, അത്രയും വലിയൊരു ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മനുഷ്യന് എങ്ങനെയൊക്കെ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് വികസിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും, അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും,
എന്നുള്ളത് the area of another focus area of educational psychology, growth and development. LKG പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയോടും രക്ഷകർത്താവിനോടും ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ രക്ഷകർത്താവിനോടും എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം, that awareness educational psychology will provide, definitely, no doubt. ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. That is the another focus area of educational psychology. Design and development. Design and development of what? Design and development of strategies, academic programs. ഇന്ത്യയിൽ ഒഴിച്ച് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഞാനും ജയരാജും ഒക്കെ പലപ്പോഴും പലതിന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർട്സിൽ ആവാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പല സ്ട്രാറ്റജീസ്, പല പാക്കേജുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ IT സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ, എസ്പെഷ്യലി എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ടച്ച് അവിടെ. പക്ഷെ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കരിക്കുലം. ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി കരിക്കുലം. Curriculum determines how one country should think about. ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയിലെ കരിക്കുലം, കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി എ ഡെമോക്രാറ്റിക്. ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയിലെ കരിക്കുലം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അത് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് നേച്ചറുള്ള ഒരു കരിക്കുലം. ആ കരിക്കുലത്തിന്റെ പിന്നിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയുടെ ടച്ച്, ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ട്. കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെന്റ്, ടീച്ചിങ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തണം. ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടീച്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ചിന്തിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ഈസി ആയിരിക്കും. മറ്റാർക്കും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാവർക്കും നടക്കും, ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആയിരിക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലുകളൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ മൊഡാലിറ്റികൾ, ടു ഡെവലപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊഡാലിറ്റികളും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കഴിയും. അതൊരു മറ്റൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച്. പുതിയ റിസർച്ചുകൾ, ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഇന്നോവേഷൻസ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സൊസൈറ്റിക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, they should get adequate teaching skills, they should get a broad democratic curriculum, they should get a well designed and well developed educational packages, the modern society should get proper influence, proper intervention in cognitive process, learning process, and the modern society should get correct dealing in the individual differences. That is the major focus area of educational psychology. And what are the possibilities? These are the focus areas. What are the modern innovative possibilities of educational psychology? That is the second or third area I would like to discuss. First, I discussed the historical perspectives of educational psychology in India. And second, the focus areas, the major focus areas of educational psychology in India. And third, what are the immense possibilities? What are the endless possibilities of educational psychology? Endless possibilities of educational psychology. ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ കുട്ടികളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
വിവിധ കരിക്കുലത്തിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 99% കുട്ടികളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും. പക്ഷേ അവരുടെ പേരൻസ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ 80s-ലും 90s-ലും ഉള്ളവരാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ പേരൻസ്, അത് എന്റെയും ജയരാജിന്റെയും ഒക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മിനിമം ഉള്ള ഒരു പേരൻസ്. ഒരു 80s, 90s, 70s, 80s, 90s ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കഴിക്കുന്നത്. ഒരു ഡെസ്പാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിലുള്ള, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഞങ്ങളിലുള്ള 40% പേർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായ്മയിലൂടെ കടന്നു പോയി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഏതാണ്ട് 100% വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സ് they don't know how to handle. അവരുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഡിമാൻഡ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേരൻസ്, പല പേരൻസ്, എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ കുട്ടിയെ? പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. ടീച്ചർമാർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ കുട്ടി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അവന് പഠിക്കാൻ മൂഡില്ല, പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, റോങ് ഫോക്കസ്, ഹി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രയോറിറ്റി. ആസ് എ പേരന്റ്, വാട്ട് ടു ഡു? പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു പൊതുവേ ഉള്ളൊരു സംസാരം. എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയി ഒരു സ്കോപ്പായി പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇന്ന് പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് നാളെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആകും. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു 5 ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ I have classified into 5 broad concepts. അവിടെ കൗൺസിലർ എന്നുള്ളൊരു പദം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, മനഃപൂർവ്വം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങിനുള്ള അവസരമുള്ളത്. ജയരാജ് ഞാനൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലും ഗവൺമെന്റ് തല മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് പല ഡിസിപ്ലിനുള്ളവരും 1 യൂണിറ്റോ 2 യൂണിറ്റോ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം സൈക്കോളജി പഠിച്ച കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകും. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതാണ്. പല കുട്ടികളും MA സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ MSc സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളും മറ്റൊരു യൂണിറ്റോ 2 യൂണിറ്റോ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ദേ ആർ സീക്കിംഗ് ഫോർ ജോബ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നാരോ എന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നാരോ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നാരോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് എൻ്റെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കബിൾ ഓർ നോട്ട്. എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസെപ്ച്വൽ പ്ലാൻ. ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇതാ, ഹെൽപ്പ്, പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. അത് ഫ്രം പേരൻസ്, ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ്, even from teachers. Many teachers don't know how to handle these students. Many teachers don't know how to handle the particular issues that is exhibiting by this particular student. ഇവിടെ എനിക്കൊന്ന് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, എനിക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, here I would like to add something, that the relevance of the need of the importance of clinical psychology, the concepts of clinical psychology, the developments of clinical psychology, that is compulsory. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ പ്രാക്ടീസിൽ നിന്നും എൻ്റെ തന്നെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ തന്നെ ഇന്നബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും പറയുന്ന കാര്യം, അവിടെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. അത്തരം സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി നോളജും പ്ലസ് തിയറീസ് ഓഫ്, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച തിയറീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, തിയറീസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദി കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ തിയറീസും കൂടെ ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു അനുഭവം. അല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബി എഡും MEdും കഴിഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ്
എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കുട്ടികളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ BEd എം.എഡ് BEdനും M.Edനും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് തിയറികൾ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തത് ഫ്രം മൈ BEd കോളേജ്, ഫ്രം മൈ M.Ed ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഞാൻ ഇന്നേവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് തിയറീസ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അവിടെ പോലും ക്ലിനിക്കൽ നോ ഹൗ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു സൈഡിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ നോളജും MA പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ MSc കഴിഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡന്റ് അവരുടെ പ്യുവർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ഇല്ല. അവിടെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഹെൽപ്പ് വളരെയധികം. ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയുടെ നോളജ് കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ he will be and or she will be an effective educational mentor, not a counselor. Educational mentor. Okay, help. ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചിന്ത പോകുന്നത്. റൈറ്റ്, 5 ഏരിയയാണ് ഞാൻ 5 ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഞാൻ 5 സ്റ്റാർ മാനേജേഴ്സ് എന്നുള്ള 5 സ്റ്റാർ മാനേജേഴ്സ് 5 സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതാണ് 5 ഏരിയ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ കൗൺസിലർ എന്നുള്ള വാക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മാനേജർ എന്നുള്ള വാക്കാണ്. മാനേജർ എന്നുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജിങ് സംതിങ്, മാനേജിങ് സംബഡി, മാനേജിങ് സം പ്രോസസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് സ്കോപ്പായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ് മാനേജർ, സ്റ്റുഡൻറ് മാനേജർ ഓർ സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് മാനേജർ, സ്റ്റുഡൻറ് മാനേജർ ഓർ സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് മാനേജർ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? Do you have any studentship management skill? What are the studentship management skill? പ്രതിഭ ടീച്ചറും ശുഭ ടീച്ചറും ഒക്കെ പറയുന്ന അക്കാഡമിക് ഡിമാൻഡ്സ് നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. MG കോളേജിലെ കുട്ടികളോടാണ്, മറ്റു കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ കോളേജിൽ നിന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേര് പറയുന്നത്. എനിവേ, MG കോളേജിലെ സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രതിഭ ടീച്ചറും ശുഭ ടീച്ചറും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നൽകുന്ന ചില അക്കാഡമിക് ഡിമാൻഡ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. Are you managing it well? Or 100% students are managing it well? That is my question. Somebody is managing very well, somebody is just ignoring it. So, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് ആണ്. MG കോളേജിലെ BSc MSc സ്റ്റുഡൻസ്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് ആണ്. That is the coat, that is the uniform, that is the dress which you are wearing. Studentship. Are you managing it successfully? Do you need any help? ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ? അനീഷ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ കോളേജുകളിലൊക്കെ തന്നെ വാക്ക് വിത്ത് സ്കോളർ എന്നും മെന്ററിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ കരിക്കുലം. അനീഷ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ജയരാജ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. എത്ര നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്കിൽസ് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യും. എവിടെ നിൽക്കും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റുഡന്റ്? എവിടെ നിൽക്കും? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതില്ല. ഇനിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ സ്കോപ്പ് ഒരു ഫ്രീലാൻസ് മോഡിലാണെങ്കിൽ പോലും ഐ റിപ്പീറ്റ്, സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു വലിയ ഏരിയ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഏരിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റ്. സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ആണ്, സ്റ്റുഡൻഷിപ്പിലേക്കാണ്. പക്ഷെ ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റ്, ദ ഔട്ട്വേർഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് കോൾഡ് ബിഹേവിയർ. ദ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്
ഒരു കൃത്യമായ ഗൈഡൻസ് അവിടെ കൊടുത്താൽ, കൃത്യമായ ഒരു ഗൈഡൻസ് അവിടെ ഇടപെടാൻ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും വലിയ ഡിമാൻഡ്, ട്രാഫിക് കൂടിയൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ട്രാഫിക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്രയും വലിയ ട്രാഫിക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹെവി ട്രാഫിക് വന്നപ്പോൾ ദേ നീഡ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റ്. അതിനൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു ഉറപ്പായും എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ സ്കോപ്പായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊന്ന് കാണുന്നു. റൈറ്റ്. തേർഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഏരിയ അല്ല, ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ രണ്ട് അനക്ഡോട്ടുകൾ, ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്, കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെ ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ അനക്ഡോട്ട്സ്, ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്രയോ പേർക്കുണ്ട് സ്ട്രെസ്? എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് സ്ട്രെസ്സാണ്. അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആരില്ല. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു, വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലടേ, ടീച്ചർമാരോട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു 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 കഫേ, അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിൻ സ്ഥലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ലേ? ഒരു ഡ്രൈവിൻ പോർട്ടൽ നമുക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഡ്രൈവിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മോട്ടൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു വെന്യൂ, എൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്കൊരു വെന്യൂ. സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് റിഗാർഡിങ് അവർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് ടു അവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ടു അവർ ടീച്ചേഴ്സ്, ടു അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഒരു ഡ്രൈവിൻ മോഡലുള്ള, ഡ്രൈവിൻ എൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പമാണ്, ഒരു കഫേ പോലുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രൈവിൻ കൺസെപ്റ്റ്, ഒരു സാധനം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അവന്യൂസ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ആയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ. മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ ആയിരിക്കും സ്റ്റഡി സ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ്. സ്റ്റഡി സ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ വായിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണം, എങ്ങനെ നോട്ട് എഴുതണം. ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, ബി എഡും എം എഡും കഴിഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് പറയാൻ പരിമിതിയുള്ള, അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ 50 പേരോ MG കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് സ്പെസിഫിക് ആയി ഓരോ കുട്ടിയോടും 1-to-1 attention which is not possible because that is the traffic, the high traffic. ആ ട്രാഫിക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി സ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ്, എത്രയോ കുട്ടികളാണ് ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും. പേജ് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ താളുകൾ ഇങ്ങനെ മറിയുന്നുണ്ട്. ഐ എം സ്പെൻഡിങ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ ടൈം ഫ്രം 4 o'clock onwards, 4 AM onwards. ഐ എം റീഡിങ്, ഐ എം സ്പെൻഡിങ് മൈ ടൈം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് മാനേജിങ് സ്റ്റഡി സ്കിൽസ്, റോങ് സ്റ്റഡി സ്കിൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡി സ്കിൽസ് മാനേജർമാർ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഏരിയ ആയിട്ട് ഞാൻ. അങ്ങനെ സ്റ്റഡി സ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ടൈം എപ്പോൾ വേണം, രാത്രി പഠിക്കണോ, പകല് പഠിക്കണോ, സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഡു യു ഹാവ് എനി സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്? എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഹാവ് യു എവർ തിങ്ക് അബൌട്ട് സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്സ്? വായിക്കുന്നത് ഉരുവിട്ടാണോ വായിക്കുന്നത്? സൈലന്റ് റീഡർ ആണോ, ലൗഡ് റീഡർ ആണോ? സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്, നോട്ട് കുറിക്കോ, നോട്ട് കുറിച്ച് വെച്ച സാധനം കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുമോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൺ റിസോഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഏരിയ ആണ്. അനദർ ദ തേർഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡിസിപ്ലിൻ മാനേജ്മെന്റ്, സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ്, അത് അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന്. സോഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ, സമൂഹത്തിലുണ്ടാവേണ്ട ഡിസിപ്ലിൻ, അച്ചടക്കം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഡിസിപ്ലിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ വരിയായി പോകണം എന്നുള്ള സെൻസിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരിയായി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ്.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. കാര്യം എന്താ? സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം. കയ്യിൽ 10 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ കണക്കും ഒരു ചെറിയ സാധനം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബട്ട് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ, social discipline. Think about it. Social discipline and academic discipline. Self discipline മാത്രം പോരാ, സോഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിനും മാത്രം പോരാ, അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിനും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായി നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ there is a scope. There is an interventional scope. അപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ മാനേജർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക്. അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഒരു 4 കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച സ്റ്റഡി സ്കിൽ മാനേജർ ആയിരുന്നാലും ബിഹേവിയർ മാനേജർ ആയിരുന്നാലും അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ച 4 മാനേജ്മെന്റ് ഏരിയകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്ന വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് സർവീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതല്ല, ഫ്യൂച്ചർ മാനേജർ. ഭാവിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ജർമ്മനി. 4ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയോട് ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ട്. 4ാം ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം കുട്ടിയോട് പറയാണ്, നീ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാൽ മതി. ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യവും ഇത്രയും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രി അല്ല, ജർമ്മനിയാണ്. നീ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം, എല്ലാവരും ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ ഡയറക്ഷൻസ്, ആ അത്തരത്തിലേക്ക് കുട്ടിയെ, ഫിൻലാൻഡിലും അതുപോലെ അവരുടെ വെന്റ് ഔട്ട് പോസിബിലിറ്റീസ്, കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കൗമാരഘട്ടത്തിലും ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡിലും ഏർലി അഡോളസൻസിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫർണസ് ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഏർലി അഡോളസൻസ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. അവിടെ വെന്റ് ഔട്ടിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഇവിടെ ധാരണയുള്ള, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിൻലൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ജർമ്മൻ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ഞാൻ വായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഇടപെടും. അങ്ങനെ ഒരു 4ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ 4ാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫർദർ ഒരു 18-19 ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന്റെ ടൈമിൽ ദാറ്റ് ഓൺസെറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കൊടുത്താൽ ഡിസിപ്ലിൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി, ഹാർമണി ടു ദ സൊസൈറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള 100% ഹാർമണി എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 0 ക്രൈം റേറ്റ് എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രീ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് മുതലുള്ള സൈക്കോളജി, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 5ാമത്തെ ഏരിയ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 5ാമത്തെ ഏരിയ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അത് മാത്രം പോരാ. ഒരു നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഒബ്സർവേഷൻ കപ്പാസിറ്റി. നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു നല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവും. എല്ലാവരുടെയും, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു, എല്ലാവരുടെയും നീഡുകൾ, എല്ലാവരുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി, ക്രിട്ടിക്കലി ജനറലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉറപ്പായും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് വേണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പോരാ.
ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പോരാ. ഈവൻ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും ഓരോ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഹൈലി ട്രാഫിക് ഉള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും ഹൈ ട്രാഫിക് നമ്മൾ ആ ചരിത്രം 70s നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെലവൻസ് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ കാണുന്ന ചിത്രം അതാണ്. 70കളിൽ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് അത്രയും കൂടിയപ്പോ ഉണ്ടായത്. കൂടാതെ 2010 ശേഷം ഉണ്ടായ ഡിജിറ്റൽ ചേഞ്ച്, ഒരു ഗ്ലോബൽ ആക്സസ്, ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്സസ് ടു ദി നോളജ്, അതും കേറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതും പിന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ റോങ് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്താൻ ഉറപ്പായും അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത്തരത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ്, അല്ലാതെ ഞാനൊരു തിയററ്റിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിലോ വാട്ട് ആർ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു നോ ദ ലേണർ, ടു നോ ദ ടീച്ചർ, ടു ഡിസൈൻ വേരിയസ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ BEd കോളേജിലെ MEd ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പറയരുത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി. കാര്യം അതല്ല ഭാവിയിലെ പ്യുവർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോപ്പാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു അതിൽ ചിന്തിക്കാനും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അതിലൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ സൊസൈറ്റിയെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന MG കോളേജ് ടീം സൈക്കോളജിക്ക്, പ്രിൻസിപ്പലിന്, മാനേജ്മെന്റിന് ഒക്കെ തന്നെ എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് you have any queries, please ask. Don't hesitate to ask. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള മറുപടി തരാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir, for enlightening us with your knowledge. So now the participants can ask questions and clear their queries by putting in the chat box or raising the digital hands. While questions come up, sir, it was very interesting, the concept of studentship management. I think that's a concept that students should really think about, whether they are, what is studentship management and whether they're able to do it. So 2 things I wanted to say. Can you tell us a little bit about the counseling you do in Janamaitri Police? And also, yeah, yes, sir. ജനമൈത്രി പോലീസ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അന്ന് പിന്നെ ജേക്കബ് സാറാണ് അതിൻ്റെ ഈ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിന്നീട് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബേസിൽ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലം. അന്ന് ഞങ്ങൾ ജനമൈത്രി സമിതി കൂടി. ജനമൈത്രി സമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈക്കോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ, അവിടെ ഞാനാണ് അതിനകത്ത് വോളണ്ടറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ, ദെൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്, ദെൻ ആ സ്റ്റേഷനിലെ SHO ലൈക്ക് SI ഓർ പിന്നെ CI, ഇവരുടെ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമല്ല, ഇതിനൊരു ബീറ്റ് ഉണ്ട്. ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോലീസുകാരും നാട്ടിലെ വീടുകളിൽ പോയി പേഴ്സണൽ കൺവെർസേഷൻ നടത്തി ബീറ്റ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന കംപ്ലൈന്റുകളും അവർ പേഴ്സണലായി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലൈന്റുകളും എടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചട്ടക്കൂട് എന്ന് പറയാൻ അറിയാലോ, ഒരു യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ റിലക്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ വരെ കടന്നു വരാനായിട്ട്
അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ്, പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ്, അക്കാഡമിക് ഇഷ്യൂസ്, സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ ഞങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യും. അവിടെ പോലീസും പിന്നെ കൗൺസിലറും അഡ്വക്കേറ്റും ഉണ്ടാവും. അത് ഒരുമിച്ചായിരിക്കില്ല, ജോയിന്റ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും, സിംഗിൾ സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിന്ന് ഈ തറവായിട്ട് പഠനം നടത്തിയതിനു ശേഷം അവരുടെ വേണ്ട കറക്ഷൻസ്, വേണ്ട ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി അക്കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഷൻ, ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദി സൊസൈറ്റി, അതാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് വളരെ നന്നായി നടത്തി. പിന്നെ അത് വളരെ വ്യാപകമായി ഓൾ ഓവർ കേരളയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അത് സത്യമാണ്. എനിക്ക് വളരെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വരുമ്പോൾ ഒരു അമ്മ പ്രായമുള്ള അമ്മ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് മകനെ എൻ്റെ മകളുടെ ജീവിതം സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നിങ്ങളാണ് ശരിയാക്കി തന്നത്, ഇപ്പോൾ അവർ വളരെ ഹാപ്പിയായി ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അവരെന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി ബൈക്കിൽ എന്നെ തടഞ്ഞ് കൈ കാണിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് എന്നോട് വന്ന് വളരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വൈകാരികമായ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്, സോഷ്യൽ സർവീസ് ആണ്. ഈവൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനമായിരുന്നാലും അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ സേവനമായിരുന്നാലും ആരുടെ സേവനമായിരുന്നാലും അത് വിത്തൗട്ട് റെമ്യൂണറേഷൻ. താങ്ക് യു. വളരെ രസകരമായിരുന്നു. സാർ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളെ സാർ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിലുള്ള, അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ചിന്തകളിൽ പറയണമെന്ന് കരുതിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വനിതയിലെയും മറ്റ് വനിതാ മാഗസിനുകളിലെയും റൈറ്റപ്പുകളും ഒരു ബേസും ഇല്ലാത്തവരും പല ബേസ് ഉള്ളവരും എന്തെങ്കിലും നോ യുവർ IQ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാഗസിനുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻ സക്സസിലൊക്കെ എടുത്താൽ എല്ലാ പേജിലും നോ യുവർ IQ ആണ്. അതെങ്ങനെ എഴുതി വിടുകയാണ് IQ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പലതും റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷനിൽ കമ്പൽഷൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല സാധനങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഫാമിലിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന വളരെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൽഷൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ. കമ്പൽഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ്, കുട്ടിയുടെ നിന്നും മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കണം എന്നുള്ള രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഉള്ള ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു അധികാരം, ഒരു പവർ, അത് പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം TV-യിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതില്ലാതെ നടക്കില്ല. ഒരു പരിധി വരെ ഈ മൊബൈൽ ഡിജിറ്റൽ സാധനത്തെ പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അനന്ത സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷനെ കുട്ടിയെ റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫാമിലി ടുഗദർനെസ്, എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് പലപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഹോട്ടൽ. എല്ലാവരുടെയും റൂമിലിരുന്ന്, പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ റൂമിലും TV വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം TV വേണ്ട, എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൊബൈൽ കാണുന്ന ഒരു സാധനം. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഹോട്ടൽ, നോട്ട് എ ഫാമിലി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്. അത് ഒരു ടുഗദർ, ഒരു ഹാർമോണിയസ് സ്പേസ് എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവണം. എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒത്തുചേരൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പേരൻസിന് അത്തരത്തിലുള്ള അവയർനെസ് കിട്ടുകയും ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷനിൽ നിന്നും മാറ്റി. ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയി പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ സാധ്യതകൾ. ശരിയാണ്, അത് ശരിയാണ്. സർ, റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാരന്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. സാറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പത്തെ കുട്ടികളുടെ ഡിമാൻഡ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണല്ലോ. ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പൊ സ്കൂൾസിലായാലും കൂടെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പലതരം ഡിജിറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വേണമെന്ന് പറയും, ഒരു ഡിവൈസ് വേണമെന്ന് പറയും. അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്തത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു മാനിപ്പുലേഷനും ഒരു ഡിമാൻഡും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്
എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം കുട്ടിയെ എന്ന് ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കേട്ടപ്പോളെ. അത് നമ്മള് കുട്ടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാനും കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കറിയാം, ഞാനും ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് കറക്കുന്ന കാറ് വാങ്ങിത്തരാത്തതിന് ഞാൻ വഴി കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് കറക്കി ഓടുന്ന കാറ് തരാത്തതിന് ഞാൻ വഴി കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും ഒരു ആവശ്യമല്ലല്ലോ, സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് കറക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അത് എന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. എന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ കാർ, ഏറ്റവും വലിയ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് കറക്കി ഓടുന്ന കാറാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി, ഇപ്പം ഡ്രോണിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വാങ്ങിത്തരണമെന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ എനിക്കത് വാങ്ങി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോ ഞാൻ അതുപോലത്തെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ വീണ്ടും അടുത്ത സ്പ്രിങ് കൊണ്ടുള്ള ചുമന്ന കാറിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞേനെ. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നെ അപ്പോഴാ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയ ശേഷം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് കറങ്ങുന്ന ഒരു കാർ വാങ്ങി തന്നു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അച്ഛൻ ഹനിച്ചില്ല. പക്ഷെ ആ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ പിടിച്ച പിടിവാശി സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു. നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്ക് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ വേണം നീ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കാൻ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ അറിയാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ അച്ഛൻ. അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഗ്രൂംഡ് ആയിട്ടുള്ള, അവിടെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിന്റെ ആവശ്യം. ഞാൻ അതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. പല പേരൻസിന്റെയും കുറയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ. ഇപ്പൊ പ്രതിഭ ടീച്ചറിനോടോ ശുഭ ടീച്ചറിനോടോ ജയരാജ് സാറിനോടോ പോകാൻ അറിയാവുന്ന 3-4 വ്യക്തികളാണുള്ളത്. നാട്ടിൽ ഇതിനൊരു ആക്സസ് ഇല്ല. ഈ ആക്സസിബിലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണുള്ളത്. അത്രയും വൈഡ് ആക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികള് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരായാൽ മതി. എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, കുട്ടി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, രക്ഷകർത്താവിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലേക്ക് വളർന്നെത്തും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഞാൻ ടീച്ചർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ആയി എന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കോട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും സർ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതിലൊന്നും എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അന്നത്തെ ഡിമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്ര ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതുള്ള സാധനമല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഡ്രോൺ ആയിരിക്കും, ഡ്രോൺ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. കുറച്ചുകൂടെ വലുതായപ്പോൾ ഡ്യൂക്ക് ബൈക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. ആക്ച്വലി സ്കൂൾ തലത്തിലും നിൽക്കുന്നില്ല, കോളേജ് തലത്തിലേക്ക് പോയാലും ഡിമാൻഡ്സ് പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു വലിയൊരു തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ റെഗുലർ ഡിമാൻഡ്സ്. പിന്നെ കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, അവർ ഇതിലൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അവർ അറിയുന്നത് കൊണ്ടും കൂടെ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സാധ്യതകളും വളരെ വലുതാണ്, ഇതിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ്സ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ പാരന്റ്സിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതാണോ ശരി, ഇനി കൊടുത്താൽ അത് കുട്ടിയെ വഷളാക്കുമോ, കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെ, അതൊരു വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. അവിടെ എനിക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് ടീച്ചറെ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ്, എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. അവർ യങ് ജനറേഷൻ പലപ്പോഴും ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഇൻ ലൈഫ്. പ്രോപ്പർ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിന് വളരെ വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള, പരന്നതും വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അഡോളസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, കുട്ടികൾക്ക്, ഈവൻ നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അവരുടെ കൃത്യം പ്രയോറിറ്റി എന്ത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആൻസർ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉള്ളൂ. പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്, പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്ത പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉള്ളൂ, ദിസ് ഈസ് മൈ പ്രയോറിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത്, ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എപ്പോഴും അതിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും. അത് കൃത്യമായ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നിങ്ങൾ MG കോളേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കുട്ടികൾ, ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം, നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഡു യു ഹാവ് എനി പ്രയോറിറ്റി, പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണം. അത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്തോളാം. അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഡ്യൂക്ക് ബൈക്കിന്റെയും മറ്റ് സാധനങ്ങളിലേക്ക് പുറകെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് സച്ച് പ്രയോറിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം. ആ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പേരൻസ് എന്നുള്ള നിലയിലും
എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലും അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയിലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സക്സസ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് പേരൻസിന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഏരിയ തന്നെ ആക്കി വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് പല കൗൺസിലിംഗ് കേസുകളിലും ഈ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് സെഷൻ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ അത് ശേഷം കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനൊരു പബ്ലിക് ഗാദറിങ്ങിൽ ഉറപ്പായി വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ള ടേം കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അൺനെസസറി ഡിമാൻഡുകളും അൺനെസസറി പിന്നെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. താങ്ക് യു സർ. സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഇഷ്യൂസ്, പേര് പറയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഒരു കേസായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലോ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Sir, there is a question for you in the chat box. Read it out, Vaishaki. I have a question. Sir, can I read it out for you? Hello, ഞാൻ വായിച്ചോളാം. Okay, sir. ഗായത്രി വിനയുടെ സംശയം ഇതാണ്. ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയും കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയും ഇസ് ദർ എനി റോൾ ടു പ്ലേ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ഏരിയയുടെ കൂടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ തിയറീസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ലേണിംഗ് തിയറീസ്, അതിൻ്റെ പ്രോസസ് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ് കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറുള്ളൂ. ഡെഫിനറ്റ്ലി കൗൺസിലിംഗ് സ്കിൽസ് കമ്പൽസറി ആണ്. അത് ബേസിക്കാണ്. കൗൺസിലിംഗ് സ്കിൽസ് നന്നായി വേണം. കൗൺസിലിംഗ് സ്കില്ലിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം, ഗായത്രിയുടെ ചോദ്യമാണ് എന്നെ അത്തരം ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പലപ്പോഴും വി ആർ നോട്ട് ലിസണേഴ്സ്. നല്ലൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയൊരു വിഷയം പറയാൻ നിൽക്കുന്നാലും ലിസണർ അല്ല. പല സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളായാലും സൈക്കാട്രിക് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായാലും won't listen. ജസ്റ്റ് പെരിഫറലായി കഴിയുമ്പോൾ they will control. ഒരു കാര്യത്തിന് കേൾക്കുമ്പോൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഇത് ഇന്നതാണ് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ സമയക്കുറവുകൊണ്ടും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ എത്ര നേരം നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു കുട്ടിയെ, ദാറ്റ് മച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് കൗൺസിലിംഗ് സ്കില്ലിൽ ഗായത്രി ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, അത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യൂ, അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഔട്ട്പുട്ട്. പലപ്പോഴും കുട്ടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വി വിൽ ട്രൈ ടു കൺക്ലൂഡ്. അത് എൻ്റെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉരുത്തിരിച്ചതാണ്. അത്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലിസൺ ചെയ്യൂ, ആക്റ്റീവ് ലിസണറായിരിക്കൂ, ഉറപ്പായിട്ട് റിസൾട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് സ്കില്ല് വേണം ഗായത്രി. ഒപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ തിയറീസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ക്ലിനിക്കൽ കാര്യങ്ങളുടെ ബ്ലെൻഡിങ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസിലുണ്ടോ, പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിലുണ്ടോ? ടീച്ചറെ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ICDS എല്ലാ സ്കൂളിലും അല്ല, സെലക്റ്റഡ് സ്കൂള് പിന്നെ പർട്ടിക്കുലർ LSGD ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റില് സെലക്റ്റഡ് സ്കൂളിൽ ഒരു സ്കൂളില് ICDSകാർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം ടൈം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സർവീസ് സ്കൂളുകൾ കൊടുക്കുന്നു. ഒപ്പം ഞാൻ കൊല്ലം പരവൂർ ജില്ലക്കാരനാണ്, പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരനാണ്, പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള ആളാണ്. ഞങ്ങൾ 6 വർഷമായി, പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മോഡലാണ്, 6 വർഷമായി പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ തനത് ഫണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ 3 സ്കൂളുകളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നേരിട്ട് ഫണ്ട്, ബജറ്റ് ഫണ്ടിൽ
അലോക്കേഷന് നേരത്തെ ബജറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബജറ്റിന്റെ പ്രൊവിഷനായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് 3 കൗൺസിലർമാരെ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശമ്പളം കുറവാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ, അവരുടെ സാധ്യതകൾ ഭയങ്കരമാണ്. ഡെയിലി ഇന്നലെയും ഇന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 6 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ കുട്ടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി അവരുടെ എൻഹാൻസിങ് സ്റ്റഡി സ്കിൽസ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഫോക്കസ് ഏരിയ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരൊറ്റ ഫോക്കസ് ഏരിയ എൻഹാൻസിങ് സ്റ്റഡി സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയുടെ 2 മിനിറ്റ് ടോക്കിനെ അക്കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് 2 മിനിറ്റ് ടോക്ക് നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകര്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകര്, ഇവരുടെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ടോക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഡെയിലി എൻ്റെ നാട്ടില് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഇന്ന് 9A ആണെങ്കിൽ നാളെ 9B 9C അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റർവെൻഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി ഇത് ഞങ്ങൾ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ബജറ്റ് അലോക്കേഷനിലാണ്, ഫണ്ട് റൈസിങ്. പക്ഷെ കേരള ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും തന്നെ കൗൺസിലർമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള, പെർമനന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമിക്കാനുള്ള ചർച്ചകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ബേർഡനും കമ്മിറ്റ്മെന്റും കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള നടപടി പോകാത്തത്. പക്ഷെ അത് പോയേ പറ്റൂ, എങ്കിൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തില് അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഷെഡ്യൂളാണ് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാം. ഇന്നലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആളിന്റെ ടോക്കാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2 മിനിറ്റ് ടോക്ക്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും എത്ര കണ്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്, ഏതാ ഇത് എത്ര കണ്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്? കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഞങ്ങൾ സാമ്പിളായിട്ട് നടത്തിയതിനു ശേഷം സ്കൂൾ PTA-യും സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സും നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇത് വേണം എന്നിട്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഇതിൽ ടോക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഡെയിലി ഉണ്ട്. ഞാനൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ സർ, സാറ് പറഞ്ഞു ഇത് ആവശ്യകതയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, സർക്കാരിനുള്ള അതിനുള്ള ഫണ്ടിങ്ങിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ PG കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ട്രെയിൻഡ് അല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് അവർക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന UG ലെവൽ PG ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇറക്കി സ്കൂളുകളിൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൂടാ? അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ട്രെയിൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന വലിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബർഡൻ സർക്കാരിന് വരികയില്ല. അത് നല്ലൊരു ആശയമാണ്. ജയരാനെ പോലുള്ളവര് ഇത്തരം മേഖലയില് ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാനും ഉറപ്പായി നോട്ട് ചെയ്തു ടീച്ചറെ അത്തരം ഒരു കമന്റ്. അതെ, നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾ കേപ്പബിൾ ആണ്, സ്റ്റുഡൻസ് കേപ്പബിൾ ആണ്. അവർ UGക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ പോയി സ്കൂളുകളിൽ ടോക്കൊക്കെ നടത്തുമായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ്. അതൊരു റെഗുലർ പ്രോസസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലെ മാറി. അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവും, അവർക്ക് പണം വേണ്ട. ഈ UGക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പൈസ വേണ്ട, പക്ഷെ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അവർ ട്രെയിൻഡ് ആവും. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PG കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടികൾ ട്രെയിൻഡ് അല്ല. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ, ജോലിക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കില്ല. പോയ അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ട്രെയിനിങ് ഇല്ല. തിയറിറ്റിക്കൽ ട്രെയിനിങ് മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് പകരം UG ലെവലിൽ തന്നെ സ്കൂൾസിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, UG സൈക്കോളജി കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്, കുട്ടികൾക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചർ, അത് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കോളേജിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് MG കോളേജുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത്. 2 കോളേജിനും നാക്കിനും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു വലിയ വെയിറ്റേജും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ കുട്ടികൾ ഫ്രീ സർവീസ് ആയിട്ട് ശ്രീചിത്ര പോർ ഹോമിലും വേറെ 1-2 പിന്നെ കുട്ടികളുടെ അഡോപ്ഷൻ സെന്ററുകളിലും ഞങ്ങൾ ഫ്രീ സർവീസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എവരി സൺഡേ, സാറ്റർഡേ ആൻഡ് ഈവനിങ്. പിന്നെ കുട്ടികളെ ബസ്സിനകത്ത് കയറ്റി ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം 6 മണി വരെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഫ്രീ സർവീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം സർവീസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ടീച്ചിങ് സ്കില്ലും സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റും എംപതറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക്. ഇത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞൊരു നല്ല സജഷനാണ്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏതാണ്ട് 10-25ഓളം കോപ്പറേറ്റിംഗ് സ്കൂൾസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ സ്കൂൾസിന്
സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ HM-മാരുമായിട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുമായിട്ടോ കൺവേഴ്സ് ചെയ്താൽ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സൈക്കോളജി കഴിയുന്ന ഈ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഒരുപക്ഷെ വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും സ്കൂളിനും നമ്മുടെ കുട്ടിക്കും. അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാരാമീറ്റർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ടീച്ചർ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിക്കാം. ഈ ജീവനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടീച്ചർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, കേരള സർക്കാർ. അത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ MG കോളേജിൽ പഠിച്ച കുട്ടി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം. ടീച്ചർ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കലാവുമ്പോഴേ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലല്ലോ, അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കലാവുമ്പോ UG പിള്ളേർക്കും ചെയ്യാം. They are also equipped to do that. പ്രത്യേകിച്ച് അഡോളസെന്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ. അത്ര വലിയ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോയില്ലെങ്കിലും ഹാൻഡ്ലിംഗ് അഡോളസെൻസ്, 5 ഏരിയകളായിട്ട് നീഡ്സ് ഓഫ് അഡോളസെൻസ്, ടാസ്ക് ഓഫ് അഡോളസെൻസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെഷനൊക്കെ എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു 15 കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 15 കുട്ടികളെ പോസിബിൾ ആണ്. Sir, sorry to interrupt. Participants kindly note that the feedback form is provided in the chat box. Kindly share your feedback. Any other questions? Hello, sir. പറയൂ കാവ്യ. ഞാനെങ്കിൽ കസിന്റെ ഇഷ്യൂനെ കുറിച്ച് പറയാനായിരുന്നു. ഇന്നലെ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അവളെന്തോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തനിയെ കൂടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ല, അതിനൊരു റീസൺ ഇല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴാണോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെറീസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പേടിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, തനിയെ അങ്ങ് കൂടെയാ, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. എത്ര വയസ്സായി കുട്ടിക്ക്? +1 പഠിക്കുക. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വല്ലാണ്ട് കൂടുന്നു, പിന്നെ കിടക്കുമ്പോ കാല് നീട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു തരം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു മൈനർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്ന പോലൊരു ഫീല് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് അതെനിക്കറിയില്ല, കിടക്കുന്ന കാര്യം അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര ഇമോഷണലി എന്താ കരയാറുണ്ടെന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ, ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അധികപ്പറ്റാവും. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രമുഖരായ ടീച്ചറും ടീച്ചറും ജയരാജ സാറും ഒക്കെ മേഖലയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ട് മാത്രം ഒരു മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും അത് വയസ്സെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പക്ഷേ അത് റോങ് ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു റോങ് മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു റോങ് മോഡൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി സംസാരിക്കേണ്ടവരും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച്, എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസംഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് അതായത് ഈ വയസ്സെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാവ്യ. വിളിക്കാൻ മടിക്കണ്ട, ജയരാജ് സാറിന്റെ ഒക്കെ നമ്പർ, ജയരാജ് സാറിനെ വിളിച്ചാലും മതി. ഞാൻ ജയരാജ് സാറിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ അവളെ കൊടുത്തായിരുന്നു, വിളിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ പറയാന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടെ കഴിയട്ടെന്നൊക്കെ. അതൊരു നീഡി പേഴ്സൺ ആവട്ടെ. Chat box questions. കാണുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, അത് മാലഡാപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡേ ഡ്രീമർ. ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഒരു പൂർണ്ണമായും മോശമായ എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. ഡേ ഡ്രീമിങ് ഒക്കെ വേണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വെന്റ് ഔട്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഡേ ഡ്രീമിങ്. പക്ഷേ അതിനെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ റുട്ടീനെ അത് ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു മാലഡാപ്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റഡീസിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നീട് ഒരു സ്വന്തമായി ഐ ആം അവെയർ അബൌട്ട് മൈ തോട്ട്സ്, മൈ പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ, ഒരു മെറ്റാകോഗ്നറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത, അത്തരത്തിലുള്ള ചില റെഫറൻസുകൾ, മെറ്റാകോഗ്നറ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ചില റെഫറൻസുകൾ നടത്തിയാൽ ഈ പറയുന്ന ഡേ ഡ്രീമിങ് അത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മാലഡാപ്റ്റീവ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സ് ദ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക്സ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ്, ഒരു മെറ്റാകോഗ്നറ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് എഡ്യൂക്കേഷനെ, അക്കാഡമിക്സിനെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതിന് വളരെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അതിനുള്ളത്. ഒന്നിനെ സബ്സിഡി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അതേസമയം തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അത് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീസിനെ അത് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് അവെയർനെസ് ആൻഡ് മെറ്റാകോഗ്നറ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റുകളുള്ള ചില എക്സസൈസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അത് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എക്സസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മേഘ. Any other questions? അപ്പോൾ പ്രതിഭ ടീച്ചർ, ഞാൻ നമുക്ക് സമയമായി തോന്നുന്നു. വൈശാഖി വിനോദ്, എക്സലൻ്റ്ലി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദി സെഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ദി സെഷൻ. എക്സലന്റ്, നൈസ് വർക്ക്. Thank you, sir. Thank you. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാം വേദികളിൽ. സർ, ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കുട്ടികളൊരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. So now I would like to call Aishwarya S, Second DC, Department of Psychology, to deliver the vote of thanks. A very warm good morning to one all present here. It is my privilege to get an opportunity to propose a vote of thanks on this occasion. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of this webinar for their presence and contribution to make this session a great success. I extend my gratitude to our Honorable Chief Speaker, Dr. Rahul V.R., who made this session more informative and also to take out his precious time from his busy schedule to grace this event. Thank you, sir, for an informative, clear and inspiring session. It was a really wonderful session. I would like to thank the organizing team, including the head of the psychology department, Dr. Pratibha S. Nair, and other faculties of Mahatma Gandhi College, Trivandrum, for coming up with such informative and inspiring webinars for us. Last but not the least, I extend my sincere gratitude to all the audience for your active listening and cooperation in making this session a tremendous success. Once again, thank you all for your support and contribution. Thank you. Thank you, Aishwarya. ഓക്കെ ടീച്ചറെ, ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ജനേഷ്. ഓക്കെ. So our first section has come to an end. Now the second session will start at 2:30 p.m. You can join at 2:20 p.m. Thank you everyone for joining.
as a researcher. As a researcher, many sports psychologists who are doing advanced research in the area of sports psychology, and they do empirical research, they do studies in laboratories, they do field studies, they do applied research, and all the findings which they are getting through this research will be shared with those who are working in the field. They will share with their colleagues, they will share with those sports psychologists who are practicing in the field. So this will help for enhancing practical implication. So these are the major roles of sports psychologists. And now we can look into what does a sports psychologist do, or what is the role of a sports psychologist, or what basically a sports psychologist perform. So most of the sports psychologists, they dedicate their time for creating and implementing treatment plans. So these treatment plans are basically for enhancing sports performance of the athletes. So mainly majority of the sports psychologists, they are helping the athletes or sports person to develop mental skills. So mental skills, like attention, concentration, or like executive functionings, or focus, intensity, and consistency. All these skills are very, very essential, and it is having a high impact on performance enhancement. So sports psychologists, they basically train the athletes certain psychological skills. So they will teach them visualization, they will teach them self-talk, or they will teach relaxation techniques, or they will teach them imagery. So these kind of techniques will be taught to the athletes to enhance their mental skills. So that is first thing what sports psychologists do. And second one is they will help the athletes to cope with performance fear. So majority of the athletes, they will experience higher level of fear and anxiety related with athletic performance. They may experience anxiety and fear before the competition, during the competition, after the competition also they will have some kind of fear or anxiety. So sports psychologists will help them to overcome these kind of negative feelings, or they will help them to alleviate their anxiety or their fear of failure or fear of embarrassment through certain kind of therapeutic techniques. Like we use meditation, we use relaxation methods, we use certain kind of stress management skills to help them to reduce their fear and anxiety. And next one is sports psychologists help individuals who are suffered with injury or who are having injury. So athletes who are having injury, they are actually going through a severe trauma. So even if after recovering from injury, there will be certain mental scars. So we will be basically working on that. We will help them to cope with the pressure and trauma associated with injury. And after injury also, they will experience lots of pressure to come back to the field. So there also they need the assistance of sports psychologists. Okay, so that is the role of a sports psychologist in the area of sport injury. Then sports psychologists also help athletes for developing pre-game habits. Pre-game habits in the sense like before this competition or to better perform in a competition, they have to prepare mentally well enough. So we will train them certain kind of psychological techniques like visualization or relaxation techniques to implement a healthy pre-game habits. So these kind of techniques, if they practice, if they learn and practice, that will have a proactive impact on their sports performance. So that will boost their confidence level. So that will alleviate all kind of negative thoughts and anxiety. So this is one of the role where sports psychologists perform. Next one is maintaining practice and training routines.
So especially this athletes during off season, it is very difficult for them to adhere to these training programs. Their motivation levels will go down. So it is the duty of a sports psychologist to maintain their motivation level, help them to adhere to the training sessions, and help them to remain focused and dedicated to the training routines. And the last role is like improving practice efficiency. So like rigorous practice or continuous practice, physical training is very much essential for excellent sports performance. So sports psychologists, as I mentioned earlier, they will always try to motivate the athletes to maintain their focus and they will adjust their practice time and they will help them to improve their practice efficiency. So these are the roles which or the duties which sports psychologists perform in sport settings. And along with that, we also help them to enhance their psychological well-being, because psychological well-being will have a very well impact on sports performance. And along with athletes, sports psychologists work with organizations and the institutions, and they will provide some assistance and support to the people who are working directly and indirectly with the athletes. And what is the importance of sports psychology? This is what we are going to discuss now. You know, like as like physical training, mental training or psychological skill training has equal importance for excellent sports performance. So we sports psychologists basically help them to enhance certain crucial mental skills which will influence athletic performance. So we will, as I mentioned earlier, we will basically training them to attain certain skills. So we will train them relaxation skills like progressive relaxation or like slow controlled or deep breathing or abdominal breathing. So these kind of techniques we will teach them to enhance or reduce psychological problems and enhance their mental skills. Then we will help them to attain their concentration level or enhance their attention level. And we will train them certain kind of visual imagery techniques. We will train them positive self-talk to boost their self-esteem and self-confidence. So these all will have a very good impact on their sports performance. And also like sports psychologists, they deal with injured athletes. Basically, they will be dealing 3 different emotional response of injured athletes, like frustration, isolation, and disturbance in mood. So these are the major areas where we work on injured athletes. So we help injured athletes to cope more effectively, to effectively manage these kind of negative emotions and prepare a get back to their sport and games. Also, sports psychologists, they are actually working continuously with the athletes. We can say like they are working 24/7 with the athletes. So they will be continuously observing the athletes' behavior. So this observation will help us to understand better about an athlete. So maybe like an athlete is not performing well in a competition in the last few months. So through this observation, we can understand what are the problems the person is suffering, whether the person is suffering lack of attention and concentration, or the person is having fear of failure, or if the person's anxiety level is going up, or if the person is getting aggressive or not. So this kind of information we will get through interaction, continuous interaction with the athletes. So also we will, this kind of interaction will help us to get information about athletes' level of interest, attitude, instinct, personality, because all this kind of awareness is very much essential for planning treatment plans. Also, sports psychologists can help the athletes to control their emotions, because well management of emotions or emotional regulation is very crucial or very much essential for sporting excellence.
And we can also help them to reduce certain kind of negative thoughts, or like maybe like many athletes, they face negative self-thinking. They will have disgust, or they will have a feeling of ownership among many others. So this kind of negativity can be avoided if we practice or if we implement psychological principles. Mainly, as I mentioned earlier, sports psychologist is basically helping athletes to prepare well for the competition. So we are psychologically preparing them for the competitions. So we will provide them psychological tips before and after the competition. So as I mentioned earlier, psychologist is working 24/7 with the athletes. So they will provide long-term psychological training to the athletes. They will provide certain psychological tips to the athlete just before the competition, during the competition, and after the competition also they will provide tips and assistance to the athletes. Also, along with these kind of sports related problems, athletes are facing frustration, depression. Some athletes, they face panic attacks, and recent studies have shown that like eating disorders like anorexia is very common among athletes. So we also help them to reduce these kind of psychological problems, or we will help them to manage these kind of problems by teaching them or training them certain kind of psychological techniques. So basically, sports psychologists are of two types. Clinical sports psychologists are there, and the second one is educational sports psychologists. Clinical sports psychologists are basically who are trained as clinical or counseling psychologists. So those who are completed MPhil or PhD in clinical psychology or counseling psychology will be working as a clinical sports psychologist. So these clinical sports psychologists are basically dealing clients who are having psychological problems, like athletes who are having neurosis or psychosis or any kind of severe psychological problems will be dealing by clinical sports psychologists. So they will help them to function normally in their daily life by overcoming all these kind of psychological problems. So they will provide them psychotherapy sessions that may last for months or for maybe for even years also. That depends upon the intensity of the problem. So this is the role of a clinical sports psychologist. So the next type of sports psychologist is educational sports psychologist. Educational sports psychologists are the one who have completed their master's or PhD in sports psychology. So basically, they are called as mental trainers or mental skill trainers. So they teach mental skills to the athletes. So their ultimate goal is performance enhancement. So they teach or train mental skills to the athletes and will help them to enhance their performance. So basically, educational sports psychology, they are dealing with psychologically normal clients. So their ultimate aim is maximum performance enhancement through training them psychological skills. Along with that, they will work with coaches, they will work with officials or any administrators who are linked with these athletes. So these are the major roles of educational sports psychologists. Now I'm moving to the basic skills that a sports psychologist required. You know, like psychologists, they require some basic skills. As like psychologists, sports psychologists also require some skills, like they should have high level of critical thinking ability. So they have to critically analyze, critically assess the problem of the client. They should have good interpersonal and communication skills. And one of the most important things a sports psychologist requires is advanced knowledge of sport medicine and exercise science. Because every sport, in each sport, the demand is different. The mental skills required for combat sport is different, team sport is different.
So a sports psychologist should have a thorough understanding about sports science, type of sports, and skills required for sports also. Also, they should have an understanding about sport-related injuries and some common treatments which we can given for all these kind of sport-related injuries. And they should have advanced knowledge of stress management and mental conditioning techniques, because we are applying all these techniques for performance enhancement. So they should be well trained in stress management techniques. They should know all the mental conditioning techniques. Along with that, they should have good assessment and evaluation ability, then empathy and patience, then advanced knowledge of therapeutic and counseling practices, because all the therapeutic and counseling practices which we use in psychology, we are directly applied in sports psychology. So we should have a thorough understanding or knowledge about therapeutic and counseling practices which we are using in psychology. Then those who are working in the area of research, they should have good research skill, analytical ability should be there, data analysis ability should be there. So these are some of the basic skills which is required for a sports psychologist. And now moving to section like where do sports psychologists work, or as a sports psychologist where we can work. So we have already discussed about the roles of sports psychologists. Roles are like consultation is there, teaching is there, and research. These are the roles sports psychologists perform. And as a consultant sports psychologist, or as a teacher, or as a researcher, where we can work. So basically, the first area where we can work is athletic departments of university. So there we can work as a teacher as well as we can work as a consultant. As a teacher, as I mentioned earlier, we will be teaching them. We will teach graduate and master's students. As a consultant, we will help student athletes to improve their performance. So in university and colleges, athletes will be there who are participating in university and college level competitions. So they are actually require higher level of assistance from a sports psychologist. Basically, they are actually suffering from lots of pressure and tension, because they will have academic related pressure, they will have pressure from coaches, they will have pressure from their families. Obviously, they will have pressure from their institute also. So we will help them to cope with all this kind of pressure. We will again provide them psychological skill training, and we will help them to improve their performance. Also, we will build healthy sport and exercise habit among collegiate athletes. So these are some of the responsibilities we will do in athletic departments of universities. Next thing, as a sports psychologist, we can work as, we can start our own clinics, private practices. That is the second area where we can work. So as a sports psychologist, we can start our own clinic where we can work with variety of clients, like we can work with professional athletes, we can work with amateurs, we can work with students, even we can work with individuals who want to adhere to an exercise programs or who want to maintain motivation in following an exercise program. So that is the private practice area where we can work. Next thing is like we can work as a part of professional sports team. So like many European countries, for almost all their professional sports team, there will be a sports psychologist. So this sports psychologist, they do regular evaluation and treatment for the teams. So they do continuous assessment. They will assess their mental skills continuously. So they will provide them psychological skill training. Long-term psychological skill training will be provided. Just before the competition also, they will provide psychological skill training. After the competition also, they will identify the pitfalls and
drawbacks, and they will work on it. So this is a continuous process. So those sports psychologists who are working with professional teams, they will be continuously evaluating and continuously training the athletes to enhance their mental skills. Also, they will travel with sports team during active season. So you can see along with the team, a sports psychologist also will be there, because they will, before the competition, these sports persons or athletes, they experience higher pressure and tension. So that time also they require the assistance of sports psychologists. The next area is sports psychologist work is rehabilitation facilities. So basically sports psychologists, they work in injury rehabilitation centers. So injury rehabilitation centers, they will be helping injured athletes to cope with their pressure, tensions, or they will help them to recover from the trauma. Also, some sports psychologists are working in military also. We will call them as performance enhancement psychologists. So basically, they will help the soldiers to cope with pressure, and they will help them to increase their efficiency in the field. So these are some of the areas where we can work as a sports psychologist. And what are the careers which is available in sports psychology? Mainly, we have 4 career options in sports psychology. One is teaching in university and college level. And next one is performance enhancement consulting. They will be focusing on sports performance enhancement. And the third one is health and exercise psychologist. Fourth one is sports medicine psychologist. We will discuss in detail this. Teaching, I have already explained, job responsibilities of a sports psychologist who is working in teaching area is teach graduate and master students. They conduct and publish research and mentor graduate, masters and PhD students. And they will conduct projects and they secure grants to fund research. And along with the teaching, they do consultation also. They consult with coaches and athletes. So the next career option is performance enhancement consultant. So this performance enhancement consultant, so they see clients 6 to 8 hours daily. So they will have 6 to 8 hours interactions on daily basis with their athletes or with their athletic team. So they will be on call for clients in crisis. They will be available all the time for any kind of psychological assistance. And they travel with players, and along with that, they will do consultation for school level athletes, college level athletes. So these are the major job responsibilities of performance enhancement consultant. So basically, their ultimate goal is performance enhancement through psychological skill training. The next career option is health exercise psychologist. So this health and exercise psychologists, they are working with normal individuals. They develop program to attract new clients. They provide workshops to the people regarding psychology, impact of psychological factors on health. And they modify the programs, existing programs to minimize the dropout in sports context. So these are some of the roles where health exercise sports psychologists perform. And next one is sport medicine psychologist. So actually the sport medicine psychologists, they are working in rehabilitation centers, sport rehabilitation centers. So they basically teach athletes pain management strategies. So they will help them to cope with their stress and pressure. And they will promote injury and disease prevention strategies. So these are the roles which they perform in rehabilitation centers. So now we are moving to the scenario of sports psychology in India. Actually, in Indian context, sports psychology is an extremely young and still evolving field. So we can say it as in its nascent phase, we can say sports psychology in India. So there are
certain issues which the area of sports psychology is facing in India. Like for psychology, there are certain myths and taboos in Indian scenario. The same problem is there in sports psychology also. Majority of the athletes or sports person, they lack awareness about sports psychology. So they don't know the importance of sports psychology, or they don't know what exactly sports psychologists do, or what is the impact of psychological factors on sports performance. And also majority of the Indian athletes, they are giving importance for image. Image management is very crucial, or is a key issue for Indian athletes. So even though if they have any psychological problems, or if they need the assistance of psychologists, they will be scared, or they will be hesitant to seek the help, because they want to maintain a problem-free and healthy image of themselves. So these are some of the issues which sports psychology is facing in Indian context. But like our former cricketer and cricket commentator Maninder Singh, recently he opened up his issues related to the psychological problems in a press conference, and he was saying like he was suffering from depression and substance addiction after retiring. But he was scared to see a psychologist, because if you go and see a psychologist means the media will write about him. So he was not brave enough to meet a psychologist. So many of our athletes, many of our elite level athletes, they are facing the same problems because they all wanted to maintain their image. That image management is very crucial for them. So there are many misunderstandings and myths related to this field. Some athletes, they believe that the sports psychology or psychological skill training is only for athletes who are mentally weak or ill. So, and some people, they are thinking that if they go and meet a sports psychologist, they will get a quick fix. Within seconds or within minutes, their problems can be alleviated, or like their performance can be enhanced. These are some of the myths or misunderstandings majority of the sports person have about sports psychology. And some people, they are thinking that sports psychology or assistance of psychologists is only for elite level athletes or highly skilled level athletes. So when I inquired about the importance of sports psychology to many of my friends who is in the area of physical education, they are actually wondering. They don't know the importance of sports psychology or importance of psychology for performance enhancement. And some people, they are thinking that sports psychology is simply about positive thinking, or like it is hypnotizing people. It doesn't work in the area of performance enhancement. So these are some of the myths we have, a majority of the people have about sports psychology. But now the scenario is slowly changing. Recently, Virat Kohli, he opened up in a press conference, and he was saying that he was suffering from depression in 2014. But during that time, he was scared to open up. He was scared to consult a psychologist. So he was saying like lots of people are suffering from the feeling for longer periods of time. So he is actually strongly suggesting the need of a professional sports psychologist for every Indian athletes. So now he is Abhinav Bindra, our Olympic gold medal winner. He is also focusing on the importance of sports psychologists or assistance of a sports psychologist for athletes to reduce their mental illness. So this is Rehan Pocha, he is an Olympic swimmer. He said that we need mental health experts mentoring and guiding athletes right through their career, even post-retirement also. Athletes are actually facing lots of pressure and tension throughout their career, after their career or after retirement also, post-retirement also, they are suffering lots and lots of pressure.
all these kind of pressures, scar tissue will be there after retirement. So they need the help of a professional. Legendary football player Bejam Bhutia, he is also emphasizing on the importance of sports psychologists. So he was saying that young football players move to big cities with big dreams of playing for renowned clubs. So basically, those who are playing for these clubs and those athletes, they know only about sport, but they don't know how to deal with failures and rejection. They don't know how to deal with anxiety or pressure or rejection, which is associated with sports. So he is also suggesting the importance of a sports psychologist for younger teams. Recently, our Indian women cricket team captain Kaur also urged BCCI to appoint a psychologist for the team. So she was saying in recent days they are facing higher level of pressure. So they need someone to discuss their problems when they are not fine. And shooter Manu Bakar, she also requested sport ministry to hire the service of a sports psychologist. She was saying that rigorous mental strength and stability is very much essential for performing better. So they need the assistance of a sports psychologist to perform better in the Olympic. So now I'll show you a video. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Screen is visible. So basically, we in Indian context or in India also we have many sports psychologists who are working in SAI centers, and some sports psychologists, they are working in professional teams. Yeah. So many sports psychologists who are working with professional teams, and some sports psychologists, they are working in metro cities. They are doing private practices. So here in this video, you can see a sports psychologist, that is Dr. Chaitanya Sridhar. She is working with Royal Challengers Bangalore. So I'm sharing this video. Is it visible to you? Yes, ma'am. Please wait for 1 minute. I think network issue is there. I think there is always some issue in Google Meet with videos. I faced it also before.
Ma'am, your audio is breaking. Ma'am, not audible. Yeah. Just we can try for a few seconds also. Okay. Am I audible now? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Okay, just a second. Am I audible now? Is the voice clear? Okay. Yes, ma'am, it's clear. Okay. I'm sharing the screen. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Is the screen visible to you? Yes, ma'am, it's visible, but the video is stucking. Neetu ma'am, looks like there is some issue with the video. We could see it, but it was getting stuck and we couldn't hear the audio. Neetu ma'am? Hello? Hello? Ma'am, can you hear me? Ma'am, I think she left. Hello. No, she's coming back. Yes, ma'am. Yeah, I Ma'am, have
I had some network issue, ma'am, so that's what I'm joining from a different device. Okay. Okay, so I'm not able to share the YouTube video. Anyway, I'll share the link in your Google Meet, or I'll share to the Yeah. faculties. You can share the So, link in the meet. yeah. So with this, I'm presentation. If you have any doubts, you can ask. Thank you, ma'am. Participants having any doubt or queries can put their questions in chat box or raise their digital hand, and kindly fill the form. The link will be provided in the chat box. Rekha KS has raised her hand. Ma'am, I will ask something meanwhile. Yes, Yeah, Rekha KS, are you ready to ask your question? There's a hand raised. Rekha KS. Ma'am, I just want to know where exactly these courses are available, and other than your university, even your university, if you can tell the details so that the students get to know more, where exactly it is and when they have to apply and what is the application procedure, and where there are sports psychology courses other than your university, and such details about the course. Okay. So, sports psychology courses are actually available in very few universities in India. Now, in our department, it actually started last year only. We are providing masters and PhD programs in sports psychology. For the masters, it's a 2-year program. So, after completing the program, the students will get a chance to do internship in any of the SAI centers in India. And our admission is through CUSET. Notifications will come, I think, in the month of April or May. And other universities which is providing sports psychology programs are, one is National Netaji Subhash Chandra Bose National Institute of Sports, NIS Patiala. So there they are providing masters in sports psychology. And National Sports University, they are also providing MA Sports Psychology program. And Punjab University, there's a state university, they have applied psychology program where they have a specialization in sports psychology. So these are the major universities or institutes in India which is providing sports psychology programs. So all these institutes, I think they are providing masters in sports psychology. National Sports University, they have some diploma programs also in sports psychology. So if any of you have completed your masters in, clinical or counseling psychology or MSc applied psychology, and if you are interested to work as a sports psychologist, what you can do is you can do any diploma related to sports psychology or sports management, and you can work as a sports psychologist. Ma'am, where is this? I didn't hear in between. I got exited. Where is the diploma available? In National Sports University. Diploma courses are available in National Sports University. They are providing diploma as well as they are providing masters in sports psychology also. And I think Jain University in Bangalore, they are providing a diploma in sports psychology. So these are only institutes which is providing courses related to sports psychology in India. So in South, Jain University, they are providing diploma course in sports psychology.
Is the course just theoretical or kind of practical also? Like, do the students get skills or is it just theoretical knowledge? Ma'am, is it about master's program you are asking or diploma? Yeah, exactly. The master's program, yeah. Master's program, basically for all the master's program, it's like our master psychology programs only. Mostly the curriculum will be focused on theoretical aspects, and here in our university, we will have an internship after completing 2 years of master's program. So it's they can go to any of the PSI centers. We have a collaboration with PSI centers. So they can do 1 year paid internship in PSI centers. Other universities, they have masters with the mostly theoretically oriented programs. They can go for volunteer internships. That's the only thing. Okay. Ma'am, there is a question in chat box. In the chat box, right? Yes, ma'am. Can a sports psychologist work in schools other than working with universities and military? And also, there is any necessary for sports psychologists in schools in developing athletes at a school level? Of course, sports psychologists are also working in schools. They are working in colleges. They are working in universities. In schools, they can help school level athletes because in the budding age, psychological assistance is very much essential. If we are providing proper mental skills training to the young athletes or school level athletes, they can perform better in their sports. So some sports psychologists, they are working in schools as psychologists, and they provide assistance to the athletes or to the school level athletes for sports enhancement. And the second part of question is also, is there any necessary for a sports psychologist in school in developing athletes at a school level? So basically, in our Indian context, those sports psychologists who are working in school level, they will be completed their masters in psychology only, and they will provide assistance to the school level athletes. So it is not actually for them necessary to provide assistance to the athletes. So, I mean, they are doing an extra work actually. But, like in Indian scenario, we have lots of limitations. We have very limited colleges and institutes which is providing sports psychology courses. And we have very limited number of sports psychologists also. So many of the psychologists or many of the students who have completed their masters in psychology, they provide assistance to these young students or young athletes. I think I have answered to your question. Aishwarya? What about if they go abroad? There are more opportunities, right, after doing sports psychology? Yeah, abroad they have a vast opportunity actually, especially in London and Canada and other European countries. They are providing lots of programs related to sports psychology, sports management, exercise psychology. So maybe like students who are completed masters, they can go and do some diploma courses, 1 year or 2 year diploma in any of these countries. And their courses are not theoretically oriented completely. They are mostly focused on practical orientations. So they will, throughout their course duration, they work with athletes. They are getting practical knowledge. They are providing psychological skill training or mental skill training directly to the athletes. They are getting lots of exposure actually. That's definitely an area where we have to work on in India also. Definitely, ma'am. Yeah, here actually we are more focused on theoretical aspect.
practical orientation is very minimal. So that is the area where we have to work on. Okay. Thank you very much, Neetu madam. Thank you. Welcome. Any other queries? Suraj and Vaishaki, maybe we can go forward. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Now I would like to call Megha G. Nair from first year, Department of Psychology, BSc Psychology, for vote of thanks. Good afternoon, everyone. First and foremost, I would like to thank Dr. Neetu PS. Thank you, ma'am, for the wonderful and very informative webinar that you have taken. The knowledge and experience you have shared has given us a very good idea about the field of sports psychology. And we got to know more about the struggles faced by athletes and how sports psychologists can help them overcome it. Once again, thank you very much, ma'am. Next, I would like to thank the Faculty of Psychology Department of MG College, HOD Dr. Pratibha S. Nair, Dr. Jairaj, Dr. Shubha Sasidanand, and Dr. Anish. My most sincere thanks to arrange this webinar and for ensuring its smooth procession. Next, I would like to thank our seniors, Vaishaki Vinod and Suraj Singh, for their involvement and hard work that has helped make this event a success. Last but not the least, I would like to thank all the participants for their active participation throughout the 2 days and hope all of you have gained valuable knowledge and a deeper insight into the field of psychology. Thank you all once again. So we move in for a small valedictory function. Okay, so we have reached the end of the session. Once again, thank you, Dr. Neetu PS, for your valuable words. Now we will begin the valedictory function, and after that, the link for getting the certificate will be provided in the chat box. So let's move on to the valedictory function. For that, I welcome Sri N.K. Sunil Kumar, Assistant Professor, Department of Sociology and Council Secretary, Mahatma Gandhi College. It's so kindful of you to spend your valuable time with us. So I warmly welcome him. Sir, please. കേൾക്കാമല്ലോ ടീച്ചറെ? Yes, sir. Yes, sir. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കോളേജിലെ സൈക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ പ്രദീപ എസ് നായർ, അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബി ജയരാജ് സാർ, ഡോക്ടർ ശുഭ ടീച്ചർ, ഡോക്ടർ അനീഷ് വി അപ്പു സാർ, നമ്മുടെ കോളേജിലെ സർവാദരണീയയായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം അമ്പിളി ടീച്ചർ, ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ സമൃദ്ധമായ ഒരു പരിപാടി, ഒരു പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിച്ച മുഖ്യ അതിഥി, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക, അനധ്യാപക, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജിൽ 2017-18 അധ്യയന വർഷം മുതൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു വാർഷിക പഠന ഗവേഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ MGC ആനുവൽ റിസർച്ച് കോൺഫറൻസ് എന്ന പേരിൽ MGC-ARC എന്ന പേരിൽ പോയ 4 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗവേഷണ പരിപാടി, ഒരു അക്കാഡമിക് പ്രാക്ടീസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രബന്ധാവതരണവും അതിനനുബന്ധമായ ചർച്ചകളും അതിനിണങ്ങുന്ന ഡെലിബറേഷൻസും ഡിസ്കോഴ്സസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സമൃദ്ധമായൊരു അക്കാഡമിക പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിപ്പോരുന്നത്. സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഫ്രം ദ ഇൻസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, I realized that the Department of Psychology has been conducting variety of programs in and around psychology,
general psychology, sports psychology, educational psychology, etc. I'm very happy to be a part of the program organized by one of the premier departments of our college, that is psychology department. As we are aware, psychology nowadays became an integral part of any other discipline. Our mood, our contact, our temperament, our character, our role or behavior, our eye contact, even our body language is directly and indirectly influenced by the psychic structure of human being. I think traditionally we are saying that a healthy mind in a healthy body. Actually, I realized that a healthy body, really speaking, a healthy body in a healthy mind. That is the importance of our psychic structure, our mind, and our cognitive or psychomotor or affective domains of human interactions or human feelings. I'm very happy with you. Today, I have been engaging in S1 valuation of CBCSS BA Sociology. That is why a little bit of late occurred in my presence. Anyway, the department head Pratibha teacher and Anish sir contacted me by time. So I am here, very happy to be a part of this program, and my best belief is that our department of psychology definitely will be in a state to organize such type of programs as a part of, not only as part of MGC-ARC 2022, or in the upcoming academic year. I'm sure that usually so psychology department usually organizes Women's Day program, a Mental Health Day program, and such type of observances, and nationally, internationally, and academically important programs. And this day, yesterday and today, the 2-day program organized by Department of Sociology definitely became an academic imprint in the history of our MGC-ARC 2022. Very happy. Thank you very much. I express with great pleasure my heartfelt wishes and felicitations to the program, the organizers, the faculty members, the research committee, led by our beloved Jaydev sir, and our internal quality assurance cell convener, the Chitra teacher, and the team members, our faculty members, students, and all friends. Thanks. Have a nice evening. Thank you very much. Thank you so much, sir. So now the link for certificate is provided in the chat box. You can fill that form to get the certificate. So it's time for the participants. You can share your feedback with us. Good afternoon, everyone. I consider myself pretty privileged actually to be a part of this 2-day international webinar on Purview of Psychology, organized by our Department of Psychology, MGC-ARC and IQAC. So as we all know, we have been graced by the presence of some eminent speakers from various fields of psychology, and the insightful knowledge they provided was really fruitful as a psychology student, I must say. Till yesterday, I think many of psychology students were confused about which school of psychology they must choose as of doing their masters, because we were only aware of the major schools of psychology like counseling, clinical, forensic, etc. But we were not able to explore the fields of like sports psychology, educational psychology, OB, etc.
So I must say that these sessions conducted by these four speakers were really interesting and really fruitful. So I can't thank enough to the four speakers. So first of all, the yesterday's first session was conducted by Dr. Shriti Nair ma'am, and I can't thank her enough for the efforts she put towards us when presenting the work competency skills that we as younger adults need to develop. And the second session was by Srimati Nisha Pradap ma'am, and she did a wonderful session and she guided us more into the world of organizational behavior, which was really interesting. And today's first session was by Dr. Rahul VR, and he demonstrated his views on educational psychology and its scopes. And last but not the least, we just had the session by Dr. Neetu PS, and she did an excellent job in covering the sports psychology. And I think many students' queries on sports psychology were clarified. We are all inspired by your great words. Thank you so much, ma'am. Finally, I would like to say a big thank you to the organizing committee of this webinar. And also, I would like to say that these kinds of webinars were these 2 days were very interesting and very fruitful for us as a psychology student. I must say that it was really, really helpful in clearing the doubts. So I'm really looking forward to webinars like these in the future. Thank you so much, everyone. Any others who want to share your feedback? Okay, then. So we have come to an end of the 2-day international webinar. Finally, I welcome Dr. Pratibha S. Nair, HOD, Department of Psychology, to deliver the vote of thanks. Ma'am, please. Any program, it should start in a good way, but it should also end in a good way. We had a very nice inaugural session, and now I'm so grateful to Sunil sir for joining us to bring this program to a very positive end. Sunil sir has given such good words, He was telling how psychology is an integral part of any other discipline. Not just his words, he has a sweet voice also. He sings well. So I'll request Sunil sir to sing a small song for us. Is it possible, sir? Sunil sir? Oh, why not? He's always ready for a song. Very nice. Maybe, sir, I can just say a few more words. No, you sing the song, sir, and then I'll finish my vote of thanks. Yeah. Okay. Actually, I'm in a little bit of confusion. What type of song? Today is you may be aware about the sad demise of Bapi Lahari, one of the famous composers of India today. And few days back, Lata Mangeshkar, and all of these artists, singers, blessed our life in the way. നമ്മൾ നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുകയും നല്ല സംഗീതം ആസ്വദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ, അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സമ്പത്തോ ധനമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ അറിവോ വലിയ കാറോ വലിയ വീടോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. മനസ്സിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അത് മറ്റേതൊരു കാലത്തെക്കാളും ഇന്ന് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അത്രമേൽ സംഘർഷവും സങ്കീർണവുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മൾ പറയുന്ന അണുകുടുംബങ്ങളുടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ, പേഴ്സണലി സ്പീക്കിംഗ്, 2 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ പറ്റാത്തത്രയുള്ള ദുരിതങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദനകൾ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സിനെ വളരെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറെ കൂടി അലസന്മാരായിട്ടുണ്ട്, കുറെ പേര് മടിയന്മാരായിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഒറ്റപ്പെടലുകളുണ്ട്. പൊതുവിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ മനുഷ്യനുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനം. നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ ബലപ്പെടുത്തുക, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തുക, കൂടെയൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അവനവനും ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഇല്ലേ? അതൊക്കെയല്ലേ വേണ്ടത്. നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ അക്കാഡമിക് പ്രവർത്തനവും ആ രീതിയിലാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ
പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് സെൽ ആസ് ദ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഐ എം വെരി ഹാപ്പി to inform the August gathering that for the last 24 months in 2020 beginning, the Department of Sociology through its counseling cell organizing and providing, imparting counseling services in an effective way to the needy persons, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന, അവിടുത്തെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ എടുക്കുന്ന വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം അല്ലേ. നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരാളിനെ ചേർത്ത് നിർത്തി അയാൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്ത് ബാക്കി എല്ലാം സെക്കൻഡറി ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും. പ്രൈമറിലി ദ വെൽബീയിങ്, ദ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് അവർ മൈൻഡ് ഇസ് ദ, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സൈക്കോളജി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ പോലെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ആളല്ല ഞാൻ, ഐ തിങ്ക്. അപ്പം മനസ്സാണ് പ്രധാനം അല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക. ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമാണ് ഈ ലോകം, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അംശമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയിലുമുള്ളത്, അതിന് ആത്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം ശരിയാണെങ്കിൽ, സത്യമാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അംശമായിരിക്കുന്ന ആത്മമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അതാണ് ഈ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തത്വം. അപ്പൊ ലോകം സമാധാനപൂർണമാണെങ്കിൽ ആ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. ലോകം സമാധാനപൂർണ്ണമായിരിക്കണം, നമ്മളായിരിക്കണം. സമാധാനമില്ലാത്ത, യുദ്ധഭീതിയുള്ള, ദുരന്തങ്ങളുള്ള, അപകടഭീതിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി സ്വാസ്ഥ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക വയ്യ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കർമ്മപഥങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയുള്ളതാണ്. സംഗീതം അതുകൂടിയാണ് അല്ലേ. ശിശുർവേത്തി പശുർവേത്തി വേത്തി ഗാനരസം ഫണി എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് മീൻസ് ദ വുഡൻ സെർപ്പന്റ്, an innocent child, a cow, all of them experience and taste music എന്നാണ് പറയുക. മിണ്ടാപ്രാണിയായിരിക്കുന്ന ഒരു പശുവും നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞും കൊടുംവിഷമുള്ള ഒരു വിക്രമിച്ചുള്ള സർപ്പവും സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുക. എന്റെ സംഗീതമൊന്നല്ല, സംഗീതം നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ആളുകൾ. ഞാനിപ്പം നിങ്ങളടുത്ത് പാടുന്നത് എന്താണ്, സമാപനാണല്ലോ. നാരായണീയം, മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ നാരായണീയത്തിലെ ഒരു അവസാന ശ്ലോകം ഞാൻ ചൊല്ലാം. സാധാരണ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. യോഗീന്ദ്രാണാം ത്വദംഗേഷ്വധിക സുമധുരം മുക്തിഭാജാം നിവാസോ ഭക്താനാം കാമവർഷദ്യുതരുകിസലയം നാഥത്തെ പാദമൂലം നിത്യം ചിത്തസ്ഥിതം മേ പവനപുരപദേ കൃഷ്ണ കാരുണ്യ സിന്ധോ, കൃഷ്ണ കാരുണ്യ സിന്ധോ ഹൃത്വാ നിശേഷതാപാൻ പ്രതിശതു പരമാനന്ദ സന്തോഷ ലക്ഷ്മീ, പ്രതിശതു പരമാനന്ദ സന്തോഷ ലക്ഷ്മീ. അജ്ഞാത്വാത്തെ മഹത്വം യദിഹ നിഗമിതം വിശ്വനാഥക്ഷമേധാ സ്തോത്രം ചൈതത് സഹസ്രോത്തരമധികതരം ത്വത്പ്രസാദായ ഭൂയാത് ദ്വേധാ നാരായണീയം ശ്രുതി ശുച്ച ജനുഷ സ്തുത്യതാവനേന സ്ഥിതം ലീലാവതാരൈകനിത കുരുതാം ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം, ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുനിൽ സാർ. ഇത്ര ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെബിനാർ അവസാനിക്കാനായിട്ട് സാറിന്റെ ഈ ചൊല്ലല് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫ്രം ദി ഹാർട്ട്.
Thank you very much. So I'll continue with my responsibility of delivering the vote of thanks. First of all, I'll convey my thanks to Neetu ma'am before she leaves, and also to Sunil sir. Sunil sir, you're getting a lot of claps in the chat box. And I would extend my gratitude to my colleagues who stood together to get this through in a very efficient way. We have the very efficient organizers. First of all, Dr. Shubha Sachidanand, who's a very efficient organizer. So it's a very, it's such a help, to have such a good team who are very good at organizing, makes things very easy. Thank you, Shubha teacher. And thanks to Jairaj sir, who was the person to put the first day's link and be the moderator and all that. And thank you to Anis sir, who did the pamphlets and who did the, along with the student Dowell. Thanks to Dowell and Anis sir, who did the YouTube live streamlining. Then, of course, the inaugural session, Principal Madam had come. Our gratitude to Principal Madam, to Jaydev sir, who brought this ideas and inspired us to do this webinar. And we are really proud that we are the first department who did this in the college. Every department is doing it one by one, and we are the first department who did it. That has been very nice. And Jaydev sir, thanks to Jaydev sir, to Chitra Madam, who gave good words to us in the inaugural session. Then to the facilitators, Sriti ma'am, Nisha ma'am, Rahul sir, and Neetu ma'am. Then to all the participants here, without whom this webinar would not have been a success. Thank you so much for being with us. And we really hope we'll do a second part of this webinar, because as you know, we only covered sports psychology, educational psychology, OB. So we hope to do another webinar where we'll bring in military psychology, community psychology, etc. We'll explore more areas of psychology in the next part of the webinar, which might hopefully happen by God's grace. And I'd like to thank Vaishaki and Suraj for all their hard work and coordination and painstaking coordination that they have done. And all those students who cooperated with them, like Nandana, Annaka, Bhagya, Amalentu, Aishwarya, Mekha. So I have these long lists. Bhagya gave a wonderful feedback today, a very comprehensive feedback. So I extend my gratitude to every single participant who came today, every single person who contributed, either by speaking, listening, or by singing. So thanks one and all. Thank you. Thank you so much, ma'am. So can we end up this? Okay. So we, the Department of Psychology, Mahatma Gandhi College, are very grateful to everyone who joined for each session. Thank you for joining and making this webinar a grand success. Thank you, everyone.